Wewe inaku z'omwezi ziri 22 omwezi gwa kuna tukyali mwaka 2024 nkwaniriza gowena omulabi waffe w'amawulire mulimi Oluganda Agafa Mu By'Obusuubuzi ku Smart 2040. Agafa Mu By'Obusuubuzi olunaku olwaleero obwakkondo mu bizinesi z'abantu bweyongedde. Poliisi ekizudde nti abasirikale abakuuma ddembe ab'obwannannyini be beenyigira mu kubba abantu. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Civil Aviation kivudde ne kirambika emirimu gino gituukiddwako mu kuziyiza amazzi agava mu nkuba okuyingira ku kisaawe. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka asabye abantu abatambuze mugoberera amakubo ge balambisa olukisobozesa ekitongole kya UNRWA okutereeza enguudo embi. Bano baweebwa obuwumbi 142. Wewa munatusonyiwa muko ate ekyuma ky'omuzungu naye atukkirize tutwale buterevu mu mitwe egikulembedde olunaku olwaleero tukoma otutandikirawo. Agafa Mu By'Obusuubuzi olunaku olwaleero obwakkondo mu bizinesi z'abantu bweyongedde. Poliisi ekizudde nti abasirikale abakuuma ddembe ab'obwannannyini be beenyigira mu kubba abantu. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Civil Aviation kivudde ne kirambika emirimu gino gituukiddwako mu kuziyiza amazzi agava mu nkuba okuyingira ku kisaawe. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka asabye abantu abatambuze mugoberera amakubo ge balambisa olukisobozesa ekitongole kya UNRWA okutereeza enguudo embi. Bano baweebwa obuwumbi 142. Weewaawo mu mboozi yaffe ekulembeddemu akawungezi k'olunaku olwaleero oluvannyuma lw'abasuubuzi okuggala amaduuka okumalira ddala akabanga akawerako kyaddaaki. Bano basisinkanye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era mbagirawo n'ayimiriza enkola eya IFRIS. Ono mu kunnyonnyola yabategeezezza nga bw'agenda kugenda mu maaso okwongera okwebuuza n'okumanya enkola eno bw'ekola olwo nno abawe okusalawo kwe okwenkomeredde. Omusasi waffe yabaddeyo nga abasuubuzi bano basisinkana omukulembeze era bino byatujjiddeyo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasisinkanya abasuubuzi ku nsonga y'omusolo ogubadde gubasuza nga tebeebase era nga guno gwabaviirako n'okuggala amaduuka gaabwe okwetooloola eggwanga mu ngeri y'okulaga obutali bumativu bwabwe. Abakulembeze b'ebibiina by'abasuubuzi ab'enjawulo basobodde okuwaayo ebirowoozo byabwe eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga eno. Naye taata tulina ekizibu ky'omusolo abasuubuzi baguyita kamunye. Nti kamunye eno yaleetebwa IFRIS okutunula mu seefu ey'omusuubuzi. Mukama wange IFRIS eno nzibu nnyo eyagikola teyasooka kulowooza ku munnayuganda. bizinensi z'ennaku zino taata zaafuuka nzibu nnyo. Akuuma kano keetaaga okukozesa bamanufacturers kubanga manufacturer ye bwe yali ng'ayingiza material wano aba teyasasula musolo. Kakati ffe abasuubuzi abayiribi nga ebintu ebimu obijjana ku musuubuzi munno wano n'omugamba leeta nkutundireko, akuuma ako ko tekabimanyi kubanga mu sisitimu muno bw'oba okayingizaamu ko kalowooza nti buli atwala ekintu okukifulumya edduuka aba asasudde kaashi. Ekitali kituufu. Abantu abamu ebintu batwala by'amabanja. Kati ko toyina bw'okagamba nti ono atutte bya bbanja ne kakuwuliriza nedda. Buli ekifulumako kabala 18% ate tekabala ku magoba wabula kabala ku ssente zonna zonna z'otunze. Kati mama wange agambye kale manufacturer yeyeka abeera ayongerako omutindo. Aba tannasasula musolo gwonna okutuusa nga atunze. Kakozesa akuuma kano oba aka IFRIS kagire nga kakyabeera eyo bamusomese eyo naffe bagire nga bakyatusomesa tetugenda kusasula double taxation ow'ekitiibwa pulezidenti.
In fact takyali double taxation ava mu ddabo neziramu ne musasula ne gwesuubuza mbu naye n'akozesa akuuma ako era naye n'addamu n'asasula 18%. Ogenda okulaba nga omuntu omu item emu ng'esasudde triple n'okusukkawo. Tusaba Oweekitiibwa Pulezidenti, eggwanga lirindiridde, totunuulira ffe aboogera wano, naye eggwanga lirindiridde okuva mu musajja asinga laavu mu Uganda. Omukulembeze waffe fe ababeera mu kikuubo abakoleramu ng'oggyeko bano ababeera mu maofiisi ne bagamba kino na kiri ddala ffe tumanye ensonga zaffe ze tuyitamu. Obudde obuweddeko watugambako ndowooza it was around COVID nti mu kikuubo oba okusinziira report gye baali bakuwadde nti mulimu wholesalers bokka. Naye kino omukulembeze waffe omulungi nsaba nkutegeeze nti mu kikuubo kyaffe ate mu kikuubo kyo temulimu ba wholesalers bokka, mulimu ba wholesalers, mulimu retailers ne abayiribi bakadeyideyi, abantu abalina amaduuka naye ng'ebintu obudde bwe buziba abisiba mu kitunduwale n'ateeko n'asibisa omuguwa. Era bwe tuba tusasula ne license za KCCA tulina abantu abasasula emitwalo 58 n'abiri. N'olwekyo mu kikuubo mukama waffe tulinamu ba wholesalers, ba retailers n'abayiribi. Sigamba nti ba wholesalers bokka bali mu mukama waffe. Tweyanze. Ate ye omwogezi w'ekibiina kya Kasiita Issa Ssekitto yategeezezza ng'enkola eno aba URA bwe baagikwata obubi ekiviirako n'abantu okutandika okubadduka olw'okubateteeganyanga nga bamaze okugula ebintu mu kikuubo. Omusolo guno ogwa IFRIS si musolo. Enkola eno ey'okulondoola yalibadde nnungi. Obuzibu obugirimu nti tetunnategeera bulungi ani gwetajetinze. Mwami John bwe yagenda gye tuli yali agamba nti erina kukwata abo abali VAT registered, nti bw'oba toli VAT registered enkola eno gwe togiyingirako genda ofune risiiti entuufu ekkirizibwa mu mateeka bagiyita genuine invoice ng'erina erinnya, ng'erina w'okolera, ng'erina ekifo kyo, ng'era nnyinza okumanya nti Kitande company ekolera wano. Bwe yagenda mu enforcement abaana be baakikwata bubi nti baayimirira ku mulyango gw'ekikuubo gye guva ne gye kutandikira nga bayafuluma gwe babuuza otwala ki, nti kabokisi gamu bootusi okajjeewa. Abaatya nga badduka abakkiriza nga bagenda eri oyo gye baguze naye gy'ogenze si wa IFRIS. Okugenda ku IFRIS kulinga kugenda ku VAT. Oyina kumatiza oyo nga n'omusolo turnover gyakola esukka obukadde 15 buli mwaka neso si buli musuubuzi ali mu kikuubo. Okulira ekitongole ky'ebyomusolo ekya Uganda Revenue Authority yasobodde okunyonyola enkola eno eya IFRIS ey'omukulembeze w'eggwanga wamu n'omusolo gwa Namulanda nga bwe gujja kukuŋŋaanyizibwa. If the wholesaler sells now to a retailer, he will again charge VAT, which will now be paid by the retailer. And when the retailer is selling to the final consumer, he or she will charge VAT. And again, that retailer will remit the difference between the two taxes to government. So VAT is a value chain tax paid at all the steps where there is value addition. Oluvannyuma lw'okunyonyola bino byonna, omukulembeze w'eggwanga yayimirizza mbagirawo enkola eno eya IFRIS mu basuubuzi paka ngazzeemu okwebuuza wamu n'okwekenneenya obulungi. N'olwekyo kano akavuyo akaliwo katandikiraawo. Now the techniques, I would like to study them and then we meet again on the 4th with you people, but internally I can meet these people on the 24th. The URA and finance and all that. But what I will not allow will be to penalize you. This penalizing, I will stop them from that you need to do this, so penalty, no, that one I will. So that we get time to sort ourselves out. There will be no penalties.
That one I will not allow because we are still sorting ourselves out. But also now, don't make me a mistake. Timuntomeza, ntisarirawo wano. Kansokene kenenye, and we meet. But you will not be penalized. And those who are penalizing and stopping your account, they should stop. Until we sort it out. I'll give you amnesty. Sir. Weewaawo tweyongerayo oluvannyuma lw'obutambi okutambula ku mikutu gye mugattabantu nga bulambika amazzi amangi agadde galumbye ekisaawe ky'Entebbe ekya airport. Oluvannyuma ekitongole ekimanyiddwa nga Civil Aviation Authority kino nga kivunaanyizibwa ku nkola y'emirimu ku kisaawe kino basobodde okuvaayo bwe batyo ne balambika ate wa we batuuse n'emirimu egikolebwa mu kifo ekyo nga mwe muli n'okulaba nga embeera eno ate teddamu. Airport ey'Entebbe yazimbibwa mu mwaka gwa 1972. Mu kiseera ekyo traffic oba abantu abajja bayingira n'abafuluma era baali batono nnyo. We twogerera kati mu myaka nga 4 tulaba nga airport yaliwo eyo'1972 tekyasobola kutuukirira ku mutendero ogwetaagibwa okubeera mu airport era nga tesobola kusupportinga abantu abangi ennyo abagenze nga beeyongera Entebbe International Airport. So tulina projects ezibadde zigenda mu maaso. Tulina project empya gye tuyita passenger terminal building ezimbibwa egenda mu maaso ezimbibwa aba China. Yo tusuubira nti omwaka we gunaggweerako eyo project ejja kuba ewedde. Naye nammwe mujjukira nti mu January ey'omwaka guno twagulawo ekizimbe ekipya twali nga tulina NAM G77 plus China Summit. Twagulawo ekizimbe ekyo ne tusanyusanya Abannayuganda era ekizimbe ekyo twakikozesa ku NAM n'olwaliro kikyakozesebwa. Gye twagala okukakasa Abannayuganda bonna nti n'ekizimbe ekyo tetwakizimba nti NAM yokka twakitandikako dda nga kye twagala kwe kusobola okuwa abantu baffe abayita mu Entebbe International Airport experience ey'omulembe, entambula ennungi, ey'akawoowo, ennyonjo ng'eyeeyagaza. Era twagala okukakasa Abannayuganda nti ekyo tujja genda mu maaso ng'era tukikola. Naye njagala okwongerako ng'era mukama wange Mwami Fred bw'agambye, bw'obanga olina projects eziwera 3 ozimba ekizimbe kino oliye ekirala ky'ozimba n'ekikadde. Ebizimbe ebyo ebisatu ekimu kya mwaka gwa 1970 ekya kya 2014 tulina n'ekipya. Ebizimbe ebyo bikwasaganya obiteeka awamu. Tulina ebintu bingi nnyo bye tulina okukola. So ekiseera kye tulimu kati kwe kwebuuza tukoze tutya tusobole okulaba nga ebizimbe bino byogeragana mu nzimba, byogeragana mu mazzi, byogeragana mu pipes, buli kiri ku airport nga kisobola okwogera nakyo. Ekisembayo y'enkuba gye twalabye mwenna mwagiraba nti enkuba ngera aba National Meteorological Authority batugamba nti Entebbe yafuna enkuba ey'amaanyi ennyo 108. Ndowooza nga y'enkuba ekyasinze okutonnya ku Entebbe International Airport aba mu kitundu ky'Entebbe okumala emyaka mingi. Kati bw'obeera n'enkuba ng'eyo ate nga olina n'ebizimbe bigenda mu maaso ng'era bwe mulabye projects zonna zikyakolebwa, olina okubeerawo n'obuzibuzibu. So tosuubira nti bw'oba ozimba ate nga Entebbe nga ne airport ogikozesa nti ojja kutambuza nga tolinayo bizibu. So tusaba Bannayuganda abakozesa Entebbe International Airport n'abalala bonna timwetaaga okubeera abakkakkamu. Mukolagane naffe tusobole okubakolera ekintu kye twagala okukola. Bye tulaba bigenda mu maaso tumanyi bijja kuggwa, naye twetaaga mubeere bakkakkamu mutuwe ekiseera tusobole okukola. Ekisembayo nti tubeere n'omutima ogw'eggwanga. Ekyo kikulu nnyo kubeera bw'ogenda mu airport nga Mwami Fred Bamwesigye bwannyonnyodde. Airport zonna zizimbibwa, ababadde mutambula mulaba buli we tugenda waliwo ekizimbe kye bazimba. Tubadde ne traffic ya 1,800,000. We twogera kati tuli 1,993,000. We tunagira mu myaka ng'ebiri tujja kuba tuli 2,300,000.
kati kitegeeza nti airport esigala ng'ekyazimbibwa, so twetaaga obukkakkamu obwo okuva gye muli. Kimanya nti airports mu nkuba eno, airports nnyingi nnyo mu nsi ezikoseddwa n'enkuba eno, naye ate era bw'obeera ng'oyagaliza eggwanga lyo obeerayo ne kyotambuza ne kyotatambuza. Weewaawo bwe tweyongerayo, poliisi y'eggwanga olunaku olwaleero esobodde okuvaayo nerabula naddala kampuni ez'obwannannyini zoyinza okuyita eza Securico okulekeraawo okwenyigira mu bubbi naddala kwa lipoota gye basinziddeko. Eno eraga nti layisinsi nnyingi nnyo zigenda okusazibwamu olw'ezo kampuni nga bakizodde nti abasirikale baamu tebeenyigira nnyo mu kubba bizinesi z'abantu okwetooloola eggwanga. Mu kaweefube obw'okukendeeza obumenyi bw'amateeka mu basirikale ba Securico aba private security, poliisi erangiridde nga bw'egenda okusazaamu layisinsi za kampuni za Securico eziwerera ddala 7 ssaako n'okuyimiriza ezimu oluvannyuma lw'okukizuula nti zeenyigira mu bumenyi bw'amateeka omuli okubba bizinesi z'abantu, omuli kampuni za betting, amakolero n'ebirala bingi. Litebenkedde munda mwayo ne mu nsalo zaffe n'ensi ezituliraanye tetulina okusoomoozebwa kw'amaanyi kubaddewo. Twagala tutandika amawulire ga wiiki eno nga twogera ku bumenyi bw'amateeka obweyongedde ku basirikale aba private security oba aba Securico abayambako ebitongole ebikuuma ddembe okukuuma abantu n'ebintu byabwe, naddala abo abalina essente abasobola okusasulira obukuumi obuva mu ba Securico oba aba private security. So ng'ekitongole ki poliisi tulina emisango egizze gyeraliikiriza nga tufuna ebikolwa eby'aba Securico oba aba private security guards okulumbibwa nga bakola emirimu gyabwe. Tulina n'emisango nga aba Securico bano bagenda ne beekobaana ku mulimu ne balyoka beefuulira bakama baabwe be bakuuma kati nga ku petrol stations ezimu, sport betting companies, factory ez'enjawulo, amaka ag'enjawulo ge bawa obukuumi. Jjojjo wano Nateete wano aba Securico baagenda ne basuula emisanvu mu kkubo ne batandika okunyaga abantu. So ebikolwa bino neeyise eno ensiiwuufu eviiriddeko abo abakozesa aba Securico bano okufuna obukuumi, okukosebwa mu bulamu bwabwe n'okufiirwa ebintu byabwe olw'empisa ensiiwuufu eziva mu ba Securico oba private security guards. Afande Fred Enanga agamba nti abamu tebannafuna kutendekebwa kumala era nga balina enteekateeka ey'okuddamu okubangula abamu ku ngeri gye bakozesaamu emmundu. Obulagajjavu olw'obutafuna kutendekebwa kulungi ng'olaba nti enkwata n'enkuuma y'emmundu aba Securico oba aba private security engeri gye bakozesa, engeri gye batambula ng'olaba nti mulagajjavu, emmundu agitunuza eno wansi, essaawa yonna basobola okugimunyakulako nga yenna olaba nti tali bulindaala mu kukuuma emmundu. Abalala batambula mu kibuga nga basaalimbira mu bifo, emmundu tannabaggizzaayo ku mulimu. Mulimu abatambulira ku boodabooda. Aba boodabooda abamu balina emitima emibi egy'okwagala okubba emmundu, mwebali aboonoona omulimu ogwo. So n'olaba nga aba Securico 2-3 batudde ku booda, emmundu erengejja, oli asobola okuginyakula nga bali ku pikipiki, n'olaba nti kintu kya bulaba. So kyovudde olaba mu bino byonna
ekitongole ekya poliisi ekikulira ebikwekweto byekya operations kivuddeyo n'amakubo agawerako ag'okukangavvula n'okulaba nga gateeka mu nkola ebyo ebisobola okunyweza enkuuma y'emmundu eri mu mikono gy'abasekyuriko. Samuel Kirimonda yakusakidde emboozi eno ku Agafa Mu By'Obusuubuzi. Owawabala nnyo omusasi waffe olw'emboozi eno. Eddakiika 22 ezakata ku ssaawa emu ey'akawungeezi tukkirize tutwale butere mu kanyomero kafaka obadde okimanyi obeeko ne kyoyiga akawungeezi k'olunaku olwaleero. Owaawo katusubire nti olina kyoyizeemu akawungeezi k'olunaku olwaleero. Eddakiika ziri 25 ezakita ku ssaawa emu ey'akawungeezi ekitundu kyaffe ekisooka bwekityo bwe kitambudde katuteeketeeke ekitundu ekyokubiri tukomawo tovaawo. Smart 24, driving business. Osmosis is coming. Osmosis, what's the money? When do you see it? Send it to Momo. My bossy, can I borrow fuel? Biggie money, can I borrow renty? Manager, give me some caloni. Okay, what about 5K? When you need a loan, you've got MTN Momo. Wesotinge. Use the Momo app or dial *165*5# for all quick loans. Choose from the different loan options from our partners and get one that works for you. Together, we're unstoppable. Luxury redefined at Seasand Hotel as you indulge in the splendor of elegant living, fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy, exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full-course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasand Hotel. So visit today at plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasand Hotels, luxury redefined. We've been through a lot. The only reason why we are still standing is because we're the Kirundas. And therefore the need to keep that name and legacy alive. There's something you're not telling us. What are you talking about? So you knew about the people that killed Teresa and you kept it to yourself. Lucy, the last time we did not do it properly. Cooking oil like no other makes a meal so sweet and scrumptious.
Smart 24, driving business. Nkwaniriza mu kitundu ekyokubiri by'amawulire agafa mu by'obusuubuzi wano Smart 24 TV nkyali Brian Havins mugero okukoleza Congress k'olunaku olwaleero ne munnange Nakawuki Winnie Buyinza mu lulimi ate olw'obubonero. Mu kitundu kino tutandise n'abalimi b'emmwanyi mu Uganda babanguddwa ku ngeri gye basobola okwejja mu bwavu wamu n'okulaba nga batuuka ku katale k'ensi yonna nga bettanira ekirime kino. Uganda esinga kusuubuza emmwanyi mawanga aga Europe tundu nkaaga mu 5 ku buli 100 wabula nga European Union etaddewo amateeka ag'enjawulo n'ekigendererwa eky'okufuga obutale byamaguzi. Robert Kafeero ngono ye Ssekama wa CIATIN tegeezezza nti abalimi balina okwongera okulima nga bagoberera omutindo. Teffe nga CIATIN tukola gavumenti nti eteeke amaanyi ku kwongera omutindo kubanga obutale bwaffe bwe tulina wadde obusinga nti tutundayo ebintu byetugaseeko omutindo naye ate singa tugattako omutindo osanga n'enfuna yaffe yandibadde yeeyongerako. Kati ebizibu bye tuli mu kukubaganyako ebirowoozo wano oba ensonga ze tukubaganyako ebirowoozo ebyo ebisoomooza abalimi b'emmwanyi naye ate ebibasoomooza oba ebiyinza okubasoomooza mwe muli n'amateeka gano ag'e Bulaaya amateeka ag'akajja gaabagibwawo bagayisibwa mu 2022 kwe kuli etteeka erya Corporate Sustainability Due Diligence Directive erikwata ku butonde n'amateeka ag'obuntu addembe ly'obuntu nti etteeka lino likwata ku bye tukola byonna amakampani gonna agali mu bizinensi emirimu gyonna oba obuweereza bwago mu mirimu kampani ezo gye zikola batyoboola eddembe ly'obuntu obutonde bw'ensi babukosa. Kati waliwo etteeka lino erya European Union Deforestation Directive nti bw'oba olima emmwanyi kubanga etteeka eryo likwata ku bintu eby'enjawulo okuli emmwanyi ne kokowa nti bw'oba olima emmwanyi ezo z'olima mu kuzirima wasaanyaawo ekibira mu kuzirima bw'oba tewasaanyaawo kibira bukakafu ki bw'olina okulaga nti tewasaanyaawo kibira. Mu kwogerezeganyako n'abamu ku balimi abeetabye mu lukuŋŋaana luno batubuulidde ebimu ku bituukiddwako olw'okuyamba abalimi okuganyulwamu mu katale aka European Union. Ebizibu bingi ng'abalimi b'emmwanyi mu kusookera ddala obulwadde bw'emmwanyi butusumbuye nnyo. Olima emmwanyi naye ate bw'eteekako ebimuli ne biggwa byonna oba tokyafunamu ebintu by'osuubidde okufuna kati nga seeds tezibaamu bulungi. Ekintu ekirala local governments oba abasomesa ebyobulimi ku district oba ku sub county batono ate fe abalimi tuli bangi kati ebiseera ebisinga okusomesa kwe tulina okufuna oba ku district tekumala kati tubanga tukyabulamu oluusi tulima ebyaffe bye tutategeera kati ne bitavaamu bulungi. N'ekirala abakazi bakyanyigirizibwa balima ne bayambako abasajja okukola emirimu mu nnimiro naye ate omusajja bw'afuna emmwanyi n'agitunda n'awasaamu omukazi omulala n'atwala ssente awalala nze atobye okulima mba sifunyeemu. Ye Robert Nangasa, manager wa Extension Services mu Uganda Coffee Development Authority, agamba nti enkyukakyuka y'obudde ereetera emmwanyi okufuna ebiwuka ekintu ekireetedde omulimi obutafunamu bulungi. Gavumenti ebisinga okuluma okusookera ddala ebizibu abalimi baffe bebafunye oba bebayitamu yenkyukakyuka y'embeera y'obudde gye tulaba kati nga bwe tuli kati mu kiseera kino buli omulimi yenna asuubira okuba nti yandibadde yasimba emmwanyi naye kati tetunaba na kusimba ekitegeeza embeera y'obudde egenda kubanga etukosa nnyo ate enkyukakyuka y'obudde ereese okulaba nti tufunawo n'ebirwadde oba obuwuka obuli emmwanyi bwe buleese okuba nti omutindo gw'emmwanyi gukka wansi n'obungi bw'emmwanyi bwe tufuna omulimi bwafuna nabwo bubeera wanki bubeera butono nnyo. Kaakati awo gavumenti evuddeyo okulaba nga
katugambe Uganda Coffee Development Authority egezezaako okulaba nga ekola ki eteeka amaanyi mu ku-extendinga oba okutwala advisory services zonna oba ebikwatagana n'obulimi wansi eri mu bantu ebasomese engeri y'okukola ki y'okusiizaamu bino ebirwadde n'obuwuka obulumba abalimi b'emmwanyi. Kale bwe tweyongerayo eggwanga lya Tanzania lifunye looni abukadde bwa $2 200 okuva mu kibiina kya banka y'ensi yonna ekikola ku nkulaakulana y'ensi yonna. Zino zizidde ku mutendera ogwokubiri ogw'enteekateeka y'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka n'enkulaakulana ey'enjawulo mu ggwanga lino erya TZ. Tanzania efunye looni ya bukadde bwa $200 nga zino zibalirwamu obuwumbi 517 okuva mu kibiina kya banka y'ensi yonna ekikola ku nkulaakulana y'ensi yonna ekimanyikiddwa nga IDA ku mutendera ogwokubiri ogw'enteekateeka y'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka n'enkulaakulana ey'enjawulo mu Tanzania. Ssente zino za kusasula obukuumi, okulabirira embeera y'obudde n'okulongoosa enkola y'emirimu ku layini ya kilomita 97 eza Dar es Salaam, era nga IDA egamba nti ng'oggyeko abantu 9,000 abaganyulwamu obutereevu, pulojekiti eno mu ngeri eteri ya bulijjo egenda kukyusa obulamu bw'abantu ababalirwamu obukadde 3.5 nga bano ebitundu 5 ku buli 100 be bantu okuva mu Tanzania. Muno mulimu abasaabaze n'abatwala emigugu, abatuuze ku layini eno, abo abeenyigira mu by'obusuubuzi mu Tanzania n'abantu b'omu kitundu ky'Ekinyasungwe. Ebbanja lino eppya liddiridde obukadde bwa $207 ezaawolwa IDA ku mutendera gwa TIRP ogusooka ogwaggwa mu Septemba w'omwaka gwa 2022. Emirimu gyalimu okuddaabiriza emigugu gy'olutindo n'ebibanda, okusobozesa emigugu okulinnya okuva ku ttani 13 n'obutundutundu 9 okutuuka ku ttani 18 n'obutundutundu 5 ku kitundu kya kilomita 840 wakati wa Dar es Salaam ne Tabora, n'okumaliriza dizayini z'okuddaabiriza ebifo eby'enjawulo ku mwalo gwa Dar es Salaam, Ilala ne Isaka. TIRP era yalimu okugula emmotoka endala ezitambula era n'eyamba mu kuteekawo amateeka agafuga ebyenfuna n'obukuumi. Ensimbi eziteekeddwa mu ggaali y'omukka eno eya Tanzania zituukana n'enkulaakulana egenda mu maaso eya pulojekiti y'eggaali y'omukka eya Standard Gauge Railway mu ggwanga ng'emitendera ebiri egisookedde wakati wa Dar es Salaam, Morogoro ne Makutupora. Kale bwe tweyongerayo ekitongole ky'ensi yonna ekya IMF kirabudde mu alipoota gye bavuddeko nti ebizibu eby'amaanyi Amerika byerina mu nsonga z'ebyensimbi byeyongedde naddala okwongera ku ssente n'okutuuka obulabe bw'amaanyi naddala ku byenfuna by'ensi yonna. Ekitongole ky'ensi yonna ekya International Monetary Fund kirabudde mu alipoota gye bavuddeko nti ebizibu eby'amaanyi Amerika byerina mu byensimbi byeyongedde okweyongera n'okuteeka obulabe obw'amaanyi ku nfuna y'ensi yonna. Ekitongole kya International Monetary Fund ekiyitibwa Fiscal Monitor kiraga nti ssente z'ebyensimbi mu Amerika zisuubirwa okutuuka ebitundu 7.1 ku GDP omwaka ogujja, so ng'omuwendo gw'amawanga amalala agakulaakulana gwa bitundu 2 ku buli 100. Lipoota yagambye nti okusaasaanya ssente okw'amaanyi mu Amerika kuyinza okukosa ennyo ebyenfuna by'ensi yonna n'okuteeka ebyenfuna ebirala mu katyabaga n'ekubiriza Amerika okukola obutakkaanya obw'amaanyi wakati bw'okusaasaanya ssente n'okufuna ensimbi. Ebya IMF biraga nti omwaka oguwedde ebizibu by'ebyenfuna mu mawanga gaakulaakulana nga Euro byakuumibwa mu buyinza, kyokka Amerika yafuna ekikwekweto eky'amaanyi mu byensimbi eky'obusuubuzi ebibalibwamu ebitundu 8.8 ku buli 100 ebya GDP ebisukka emirundi ebiri okusinga mu 2022. Ku ntandikwa ya wiiki eno akulira ebyenfuna mu IMF Pierre Olivia yagambye nti enkola ya bajeti eya Amerika ereeta ebizibu eby'amaanyi mu byenfuna by'ensi yonna okumala ekiseera ekiwanvu. Ate akulira IMF Christina Georgieva yagambye ku Lwokuna nti okunyweza $, kukubirizibwa omuwendo ogw'amagoba amangi ekiraliikiriza. Ng'ebbeeyi y'okubeera mu Amerika ekwatagana nnyo n'akatale k'ensi yonna, IMF yagambye nti singa amagoba ga Amerika galinnya nnyo kijja kuleetawo okwongera kw'ebibanja bya gavumenti mu nsi yonna n'okukyukakyuka kwa ssente mu mawanga agakyuka n'agakyakula. Ekitongole ekyo kyagamba nti embeera eno y'ensi yonna okusaasaanya omuwendo gw'amagoba eyinza okunyweza embeera z'ebyenfuna n'okwongera ku bizibu by'amawanga amalala. Yagambye nti Amerika y'emu ku nsi ezeetaaga ennyo okukola enteekateeka okugonjoola ensonga zino.
kale abotyo bitambudde akawungezi k'olunaku olwaleero badde mulabi mulungi nnyo okuva gye twatandikidde paka ku nkomekerero y'olunaku olwaleero. Nsigadde nze Brian Alvins Mugerwa ne munnange Nakawuki Winnie Buyinza mu lulimi olw'obubonero. Musule bulungi, mweraba. Smart 24, driving business. The Kenyan government is seeking a framework that would allow Uganda to begin producing food in a planned manner for a market that is assured in Kenya in order to reduce Kenya's food insecurity and increase income for Ugandan farmers. Latest data shows a likely unprecedented deterioration in Kenya's food security situation, with over 5.4 million people experiencing acute food insecurity between March and June this year, and likely to deepen in the following months. So what we are looking at is in terms of if Uganda has got excess capacity, and as a neighbor, can it support Kenya in terms of food in a structured manner, and not in the manner where traders come, they buy maize from Uganda, excess maize, they go to Kenya. It is not a structured manner. Secondly, in that also the government of Kenya cannot plan, cannot actually know how much food is going to get from Uganda. So we want a situation where we are sure that we are going to grow together a certain amount of maize, for example. We know that if it is grown between January and end of harvesting, end of April, the government of Kenya can know that we are going to get 1 million bags of maize from Uganda and plan for that. So that is why I wanted to, after having a lot of discussions with all the other stakeholders, we wanted now to go out to the field and have a feel of really what is happening and see what structures are there, see what is available, so that as we go back we can sit down and now come up with a plan and sell this plan to our governments and see how we can support each other. Urgent action is therefore required to reduce food gaps, protect livelihoods and treat acute malnutrition. A delegation of private sector players, accompanied by the Kenyan High Commissioner to Uganda, His Excellency General George Aggrey Owino, therefore made a field tour of the districts of Kiryandongo, Lira, Dokolo, Lamu and Amuria, aiming at assessing the gains so far made and the challenges faced by smallholder farmers and processors. The visit was sponsored by Third Capital and Investment, an entity that offers financial support to agro enterprises. The team, which included representatives from Uganda Breweries, NCBA Bank, Finca, Emlet Insurance, and the American Chamber of Commerce, also held a face-to-face engagements with the respective districts and civic leaders, as well as the communities and farmers groups, in order to appreciate the pertinent issues and what more must be done to make northern Uganda the food basket for the Great Lakes region. The main objective of the field visit was to highlight and assess the progress so far made in regard to boosting food security through smallholder agricultural production. According to a 2014 report by the World Bank, Uganda has 6.9 million hectares of land, which represents 34.1% of the country's total land area. Regardless of this estimate, the country considers 71.9% of its land area to be agricultural land.
Additionally, about 11% of the total land area is under permanent crops, while forest cover 14%. Only 35% of the Uganda's agricultural land is being utilized and is often characterized by poor farming methods and tools. Much as there's a fertile land in Uganda, farmers in northern Uganda highlighted a number of challenges like lack of affordable access to capital, rudimentary farming, lack of agricultural insurance, poor market for the products. Tadi Capital and Investment Limited, which was part of the delegation, believes access to finance by farmers is one of the biggest problems which can be handled. Doesn't have money to buy the produce, the quantity that the off-takers want. So because we discussed with our partner banks, said Shamba Bora needs, say, 500 million, but it doesn't have a land title to pledge as collateral. So what we do, we tell the bank, our partner banks, give that money, we shall manage the stock until you get paid back. Since we have the land, since we have the manpower, our community need to be supported. We need a soft loan whereby the community can borrow so that they can access the modern equipment. Because when you go to the community right now, and when you find them farming, they're still using the rudimentary tools. The horse, this djembe here. And the most modernized equipment for now is the oxflow, whereby they tie two bulls, then they move with one is sensing from here. And when you move around in the community, when you find bulls with a lot of wounds on the back, meaning those are the bulls they use for oxflow. So we told them, please provide for us equipment, put for us service center. Reports indicate that Kenya is in a dire need of beans, coffee, sorghum, maize, rice and cassava, among others. Kenyan farmers were urged to coordinate with their counterparts in Uganda for better trade. Investors like Shamba Bora, based in Kiriandongo, and Tour Uganda in Lira, considers Uganda's agricultural potential to be among the best in Africa, but are being constrained by lack of power and poor roads to transport their produce, as well as limited market. It took us 2 weeks because of, again, as you know, right now there's a lot of interruption of power. Even right now we've received that we are going to miss power every alternative day from today until 10 September. There's no power. So those are some of the challenges we are going through. So it depends. It's all about power. Everything else is set up. Now from then on, challenges were access to finance. You could see the road network is so poor. There's no way you could take off produce, and then there's no way you could easily access the farm. There are days when you'd come and it has rained so heavily, you see that bridge under construction, it would burst. Then there's no other way of accessing the farm. So you have to go back. So for about a month, I was commuting from Gulu to Amuru, until we set up the accommodation structures. Before Shamba Bora, we had the challenge of market, whereby farmers would sell maize at least even at 500. But right now, at least we are sure at least we can begin at 1,000 and going up. And at least if a farmer follows the gap, at least in an acre, you can get around 2 to 3 tons. And but otherwise, the other time, you would at least get